அது கோவிடுக்கு உண்டான 3 முத்தான நெறிமுறைகள். ஃபஸ்ட்டு மாஸ்க் 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 வேறெவர் யூ ஆர், எங்கே இருந்தாலும் தயவு செய்து தவறாமல் அந்த மூக்கும் வாயும் கவராற மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. நம்பர் 1. And can everybody take the vaccine? Pregnant women, breastfeeding mothers, patients with diabetes, heart disease. It's safe for everybody to take. But the confusion right now is which vaccine to go for. Should we go for Covishield? Should we go for Covaxin? Okay. So, doctor, which another confusion that thankfully we are at a point where we have the option of vaccination right now, which was not there last year around the same time when people were getting infected. But the confusion right now is which vaccine to go for. Should we go for Covishield? Should we go for Covaxin? Is one better than the other? Or the third option is, I've been hearing a lot of people ask if they should not take both of these vaccines and wait for Pfizer or the Johnson & Johnson vaccine for that to come to India. So there is a lot of confusion about which vaccine to take, which one is better, and what would you say about that? Yeah, nice, Malavika. I'm so happy that you're so well informed about the types of vaccines. That shows how much it has reached the public and celebrities like you. ஸோ இதில் வந்து ஒன்று தான் நான் சொல்லுவேன், ரொம்ப முக்கியம் வேக்சின், அவ்வளோதான். வேக்சின் முக்கியம், வேக்சின் எடுக்கணும். அது எந்த விதமான வேக்சினும் நல்லது தான். ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் அ சாய்ஸ், இது கிடைச்சா தான் எடுக்கணும், இதோட நல்லது அப்படி கிடையாது. எல்லா வேக்சினுமே ஏறத்தாழ எல்லாமே எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம பர்சனலாக பார்த்ததுலேயும் நிறைய நமக்கு வந்து டேட்டா வந்த வண்ணம் இருக்குது. வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு நோய் வந்து மோஸ்ட்லி வரதில்லை. அப்படி வந்தாலும் ரொம்ப மினிமல், அதாவது இந்த தாக்குதல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த தாக்குதல் வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது. அண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வேக்சின் போட்டு யாரும் வந்து இறப்பு இந்த குறுகிய காலமாக இருந்தாலும் அந்த வேக்சின் போட்டவங்களில் இறந்தவர்கள்னு யாரையும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, அந்த 2 டோஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடித்தவங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் எங்களோட அனுபவம். ஸோ அதனால் வேக்சின், எந்த வேக்சின் கிடைச்சாலும், இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க, நமக்கு அது வந்து எல்லா மக்களுக்கும் அது கிடைக்கணும் வித்தின் திஸ் ஷார்ட் ஸ்பேன். அப்படின்னு இருக்கும்போது எந்த இடத்துல வேக்சின் கொடுக்குறாங்களோ, எந்த விதமான வேக்சினாக இருந்தாலும் அதை வந்து உடனே போய் போட்டுக்கணும், ஆஸ் த கவர்மெண்ட் ரோல்ஸ் அவுட் இன் அ ஃபேஸ்ட் மேனர். And doctor, what if somebody takes 1 dose of Covishield, the first dose, can they take a second dose of Covaxin, or does it have to be the same vaccine both the times, both the doses? Yes, it has to be the same dose for various reasons, and as per guidelines நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டோஸ் எது போடுறீங்களோ அதே தான் செகண்ட் டோஸும் போடணும். அந்த availability has been ensured. The second dose வந்து for the people who have taken a certain type of vaccine, அது வந்து அந்த availability நம்ம ensure பண்ணியிருக்கோம். Okay. And can everybody take the vaccine? Pregnant women, breastfeeding mothers, patients with diabetes, heart disease. It's safe for everybody to take? We have very, very definite protocols, guidelines on this. நமக்கு வந்து 18 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல, பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல, ப்ரெக்னென்ட் விமன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல. மற்றபடி இணை நோய்கள் உள்ள எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஒவ்வாமை, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெஃபினட் அலர்ஜி டு வேக்சின்ஸ் or any injectables, இவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறதில்ல. ஸோ these are the only 4 categories who are not given the indication for a vaccine. மற்றவங்க எல்லாருமே இதை எடுத்துக்கலாம். குறிப்பாக நீங்கள் கேட்டிங்க, எனக்கு வந்து நான் கேன்சர் நோய் இருக்குது, நான் கேன்சருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றேன், எனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது, அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்குது, நான் டயாலிசிஸில் இருக்கேன், எல்லாருமே இந்த ஊசி போட்டுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் குறிப்பாக இந்த இணை நோய்கள் உள்ளவங்க தான், ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக தாக்குதல் வர்றதுனால அவங்க தான் குறிப்பாக இதை வந்து இன்னும் முன்னெச்சரிக்கையாக போய் எடுத்துக்கணும். Okay. And doctor, if I've recovered recently from COVID, can I immediately take the vaccine, or do I have to wait for a certain period? நாங்கள் பரிந்துரை செய்கிறது, we recommend a period of 6 weeks. 6 weeks? From 6 weeks from the day you are clear of symptoms, or if you have taken a swab and அது நெகட்டிவாக வந்ததுலேருந்து ஒரு 6 வாரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேக்சினுக்கு வந்து யூ ஆர் ரெடி ஃபார் த வேக்சின். Okay, so 6 weeks from the day that I test negative
after I've recovered? Or if you have not done a test, if you have clinically improved also, then you can go ahead and take the vaccine. So, doctor, what if I had COVID and I didn't know that I had COVID and I go take the vaccine? Will it have any bad effect on my body? Not really, not really. See, these are what we call asymptomatic individuals. Generally, we screen when we start giving a vaccine. We ask them if you had a COVID in the recent past. உங்களுக்கு இப்போ கோவிட் அண்மையில் வந்திருக்கா, இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் எதுவுமே ஆகாது. பட் த ஜென்ரல் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் if you are known COVID, then we give a gap of 6 weeks. Okay. And doctor, this is one of my last questions. Can one get COVID after you get your first dose or both your doses? Is it possible to get COVID after vaccination? Yes. முதல் டோஸ் போட்டு இரண்டாவது டோஸ் நம்ம வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த வேக்சின் டைப். இப்போ வந்து கோவிஷீல்டுனா ஒரு 8 வாரத்துக்கு அப்புறம் செகண்ட் டோஸ் கொடுக்குறோம், 6 to 8 weeks. கோவேக்சின் வந்து ஆஃப்டர் 28 days, 4 weeksக்கு அப்புறம் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுக்கு உண்டான அந்த எதிர்ப்பு அணுக்கள், வாட் யூ கால்ட் ஆன்டிபாடி இல்லையா, அது ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 4 to 6 weeks ஆஃப்டர் த செகண்ட் டோஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே, அது ஒரு புறம் இருக்க, ஒரு 70-80% வந்து இந்த எதிர்ப்பணுக்கள் அந்த அந்த for 70 to 80% of people develop antibodies. There's still a small proportion of people who may not have developed the antibodies. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி வந்தாலும் திரும்ப அதை ரொம்ப கோடிட்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், அப்படி வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு அந்த நோய் வந்தாலுமே அதோட கோர்ஸ், த கிளினிக்கல் கோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மைல்டு, ரொம்ப அந்த மென்மையாக தான் தாக்குது. அண்ட் ரெண்டாவது, நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ளாரிடாக அந்த லங் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டு மூச்சு திணறல் வந்து வென்டிலேட்டர் வச்சு ஐசியூ அட்மிஷன் தேவைப்படுறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்க்கல இது வரைக்கும். அண்ட் அது வந்து இட் டெஃபினெட்லி ரெடியூசஸ் தி மார்ட்டாலிட்டி. அவர்கள் வந்து இறப்பதற்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி ரிமோட் சான்சஸ். ஸோ தட் இஸ் வை த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் அகெயின் அண்ட் அகெயின். சில பேர் சொல்கிறாங்க, நான் ஒரு வேக்சின் போட்டேன், நான் 5வது நாளே எனக்கு வந்துருச்சு, வேக்சினால் வந்ததா, இல்லை வந்து ஒரு 2 டோஸ் போட்டு கூட எனக்கு வந்திருக்கு. டோன்ட் வரி, வந்தாலும் கண்டிப்பாக த கிளினிக்கல் கோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி மைல்டு. the chances that you will die is very remote. So again and again, vaccine is the weapon for us now. முன்னாடி நம்ம வந்து நிராயுதபாணியாக அந்த ஃபஸ்ட்டு கோவிட் வேவை நம்ம சந்தித்தோம். இப்போ we have a very very potent weapon with us, which is the vaccine. ஸோ அந்த வேக்சின் வந்து எடுத்து நம்ம எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டி வந்தால் தான் we can drive COVID away from this globe. So I want to again emphasize the role of vaccine. ஸோ வேக்சின் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம இம்யூனிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம்னாமே we have won the war against the COVID. Okay. And doctor, I wanted to ask you something more on the like what is the situation there in the hospitals where you are right now? Is it getting better? Is it still bad? Malavika, I wouldn't say it is bad or anything, but definitely the number of cases are on the rise compared to the first wave. We have seen more than what we had seen, quite early in the phase of the first wave. So நிறைய cases பார்த்துட்டு இருக்கோம். More younger individuals are getting involved, more involvement of the lungs, more requirement of oxygen and beds. So but the situation is under control because number stateல we have prepared enough and more even during the first crisis. Therefore we are well prepared to receive cases and treat them, and we have the advantage of experience. நமக்கு வந்து போன அந்த கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் வேவில் வந்தக்கூடிய அந்த அனுபவம் வந்து நம்ம எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கும், வெதர் இட் இஸ் அ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆர் அ நர்சிங் ஆஃபீஸர் ஆர் அ டெக்னீஷியன், இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து அது அவங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல எக்ஸ்பர்ட் ஹேண்ட்லிங் வந்து தே ஹேவ் தட் இன் தெம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் இன் ஃபேஸிங். ஈவன் கேசஸ் நிறைய இருந்தால் கூட இந்த அட்வான்டேஜ் நமக்கு இருக்குது. Okay. So doctor, is there any advice or anything that we haven't spoken about that you would like to tell people, even though I think we spoke about most of it? Yes, absolutely. It is worthwhile repeating. திரும்ப சொன்னாலும் அது வந்து அது யூஸ். ஒன்று வந்து கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர், அதாவது கோவிடுக்கு உண்டான 3 முத்தான நெறிமுறைகள். ஃபஸ்ட்டு மாஸ்க். வேறெவர் யூ ஆர், எங்கே இருந்தாலும் தயவுசெய்து
தவறாமல் அந்த மூக்கும் வாயும் கவர் ஆகிற மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் எந்த பொருளை தொட்டாலும் கைகளை உடனே சோப் கொண்டு நல்லா கை அலம்பிக்கோங்க. எங்கே கூட்டத்திலலாம் தயவுசெய்து போகாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் யூ ஐசோலேட் யுவர் செல்ஃப் அட் ஹோம். நீங்கள் வீட்டில் இருங்க. ஆஸ் இஃப் யூனோ இட்ஸ் எ செல்ஃப் டிசிப்ளின், செல்ஃப் லாக்டவுன் மாதிரி நீங்களே வந்து ரொம்ப அவசியம்ன்ற காரியத்துக்கு மட்டும் வெளியில் போங்க. மற்ற டைம் வீட்டில் இருங்க. டோன்ட் கெட் இன் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் கேதரிங்ஸ் unnecessarily. அண்ட் இஃப் யூ ஹேப்பன் டு பி தேர், அங்கே இருக்கும்போது இந்த கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியரை கண்டிப்பாக இந்த நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி காமன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் ஃபைட்டிங் இந்த ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் கோவிட். அண்ட் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச அட்வான்டேஜ் வேக்சின். யூ ஹாவ் டு டேக் த வேக்சின் டு definitely win over this war against COVID. So don't miss the opportunity of taking a vaccine. As and when you're eligible, please go and take the vaccine. And the last one I want, don't panic. There's nothing to panic about COVID. எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்குது. Immediate, we have telecounseling with the local authorities. The health department is fully armed and equipped. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் அதுக்குண்டான அந்த கண்ட்ரோல் ரூமை கூப்பிட்டு அதுபடி அவங்க அட்வைஸ் படி பண்ணுங்கள். And don't believe in any kind of this rumors that is coming in the social media about treatment. Lot of people advise lot of things in the social media. So go only according to the qualified experts advice. அவங்க அந்த நோயை ட்ரீட் பண்ணுறக்கூடிய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த பரிந்துரைப்படி பண்ணுங்க. நீங்களே எதுவுமே செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் லைக் யூ செட் அந்த சிடி ஸ்கேன் போய் பண்ணிக்கிறதோ, சிடி ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இல்லை கோவிட் அப்படின்னு உட்காந்துக்க முடியாது. ஆர்டிபிசிஆர் இஸ் தி கோல்டன் டெஸ்ட் ஃபார் தட். அது பாசிட்டிவ்னு சொன்னால் தான் அது நீங்கள் பண்ணலாம். அண்ட் ரெண்டாவது, நீங்களே ஏதாவது பிளட் டெஸ்ட் போயிட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிக்கக்கூடாது. அண்ட் தேர்ட், ட்ரக்ஸ், எனிதிங். இட் குட் பி எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். இட் குட் பி the complement medicine or the allopathic medicine. நீங்களாக போய் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இது நல்லா ஆகிடும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் எவ்ரிபடி. So in our united fight against this COVID pandemic, if each of us have a responsibility, நம்ம எல்லாருக்குமே பொறுப்பு இருக்குது. எல்லாமே வந்து மருத்துவர் பார்த்துப்பாங்க, மருத்துவமனை பார்த்துக்கும், அரசு பார்த்துக்கும் அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம பொறுப்பை நம்ம உணர்ந்து இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒருத்தருக்கும் இருக்குது. அன்லைக் வந்து நம்ம இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் சொல்கிறோம், டயபிட்டிஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியாக சாப்பிடலாம், நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலன்னா நம்மோட போயிடும். பட் இது வந்து தொற்று நோய். ஓகே, இட்ஸ் அ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஸோ நமக்கு வந்தால் நம்மக்கிட்டேருந்து அப்படி எக்ஸ்போனென்ஷியலாக பறக்கும். ஒருத்தர் பரவும், ஒருத்தர் 3 பேர் கொடுப்போம், 3 பேர் 9 பேர் ஆகும், அந்த மாதிரி பரவிட்டே போகும். ஸோ ஈச் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் அவர் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் திஸ் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த கோவிட். ஸோ நம்ம இந்த போர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா நம்ம ஒருத்தர் பங்கும் இதில் இருக்கணும். ஸோ என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், தயவுசெய்து இந்த கோவிட்குண்டான நெறிமுறைகளை மாஸ்க் கவனமாக அணியுங்க. மருத்துவர்களும் எல்லாம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் டு அட்வைஸ் யூ. இட் இஸ் தேர் ஆன் தி இன்டர்நெட் ஆல்சோ. அதை பார்த்து அப்ராப்ரியேட்டாக என்ன தேவையோ அதுக்குண்டானபடி நடந்துக்கணுங்கிறத ரொம்ப தாழ்மையாக வேண்டுகோளாக விடுக்கிறேன். Thank you so much, Doctor. Thank you so much for having this conversation with us, for giving us information on so many basic things and non-basic things that we weren't aware of, and for clarifying all the doubts that we had. Thank you. And from my side, everybody, please wear a mask at all times. Please maintain social distancing. And like Doctor has said again and again, please register yourselves and get vaccinated as soon as you can. Stay safe.